Now I would like to invite Chinta Ganesh garu to speak a few words. ఒకసారి గట్టిగా చెప్పట్లండి గణేష్ గారికి. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. వేదికపై ఉన్నటువంటి మిత్రులు, 21st సెంచరీ ఐఏఎస్ అకాడమీ చైర్మన్ కృష్ణ ప్రదీప్ గారు, అదేవిధంగా 21st సెంచరీ ఐఏఎస్ అకాడమీకి చెందినటువంటి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ హరికృష్ణ గారు, యాకూబ్ గారు, శంకర్ రెడ్డి గారు మరియు ఇతర మిత్రులు, ఈ సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి గ్రూప్ 1 ఆస్పిరెంట్స్. ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా నేను 2 పేపర్లకు సంబంధించినటువంటి విషయాలను చాలా సంక్షిప్తంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. ఒకటి జనరల్ ఎస్సే, రెండవది ఇండియన్ సొసైటీ స్ట్రక్చర్, ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ మూమెంట్స్. బిఫోర్ I give my suggestions with regard to the preparation for Group 1 examination, I would like to tell you that as a senior professor of sociology from Osmania University, I was one of the member of the syllabus committee of TSPSC. ఈ TSPSC ఫామ్ అయిన తర్వాత గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 3 వీటికి సంబంధించి ఒక కొత్త సిలబస్ని రూపొందించాలని ప్రభుత్వం ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది. ఆ కమిటీలో నేను కూడా ఒక సభ్యుణ్ణి. I am also responsible for the preparation of this syllabus related to group 1 and group 2 and also group 3. First of all, let me speak with regard to general essay. Before I talk about that, I would like to suggest that as far as the syllabus of group 1 is concerned, it is more or less equivalent to the civil services syllabus. అంటే దాదాపుగా సివిల్ సర్వీసెస్ సిలబస్ మరియు గ్రూప్ 1 సిలబస్ దాదాపుగా ఒకే స్థాయిలో ఉండేటటువంటి సిలబస్. అదేవిధంగా ఎగ్జామినేషన్ ప్యాట్రన్ కానీ, ఎగ్జామినేషన్ యొక్క స్థాయి కానీ, ఆ స్టాండర్డ్ కానీ గ్రూప్ 1 ఎగ్జామినేషన్ స్థాయి కూడా సివిల్ సర్వీసెస్ స్థాయిలోనే ఉంటుంది. విత్ మై 30 years of experience, I can tell that definitely the standard of examination would be very high and it's almost on par with the civil services examination. And as far as general essay is concerned, there are 150 marks and for each essay 50 marks are allotted and you are supposed to write 3 essays, and for which syllabus is there. You please go through the syllabus, and most of these topics are related to contemporary global society and more specifically Indian society. ఈ ఎస్సే సంబంధించినటువంటి టాపిక్స్ అన్నీ కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఈ మనము నివసిస్తున్నటువంటి ఈ కాంటెంపరీ ప్రపంచానికి, ముఖ్యంగా భారతీయ సమాజానికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు. ఇందులో కాంటెంపరీ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ జస్టిస్, డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్, historic and cultural heritage of India,
developments in science and technology, education and human resource development. These are the important topics related to general essay. In fact, this is very, very important. And you need to have a strategic and systematic preparation for all the papers, including general essay. అంటే జనరల్ ఎస్సే అనేటటువంటి దాన్ని ఒక సిస్టమాటిక్గా, ఒక లాజికల్ ఆర్డర్లో, ఒక ఎఫెక్టివ్ కంటెంట్తో రాయడం అనేటటువంటిది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో ఫర్ దిస్, ఫ్రమ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు గ్యాదర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ అటెండింగ్ ద క్లాసెస్, from which sources you are collecting information related to these topics is very, very important. I should say that basically, whether it is civil services exam or group 1 exam, it is an academic oriented examination. Basically it is related to academics. Why? Because this all syllabus, if you look at the syllabus, this is academic oriented syllabus related to the various subjects like Indian constitution, Indian polity, Indian economy, science and technology, like all these are the academic subjects. Secondly, this syllabus is prepared by the academicians. Question paper will be set by the academicians, professors of the national level universities. And your answer scripts will be evaluated by the academicians. So therefore, I should say that it is purely an academic oriented examination, but only difference is that there is a difference between academic oriented examination paper and competitive oriented examination paper. ఈ పోటీ పరీక్షలకు సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ అనేటటువంటిది అనలిటికల్గా ఉంటుంది, డిస్క్రిప్టివ్గా ఉంటుంది, డిబేటబుల్గా ఉంటుంది. కాబట్టి యూ నీడ్ టు ప్రజెంట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ అనలిటికల్ వే, అంటే విశ్లేషణాత్మకంగా మీ యొక్క అభిప్రాయాలను కూడా జోడిస్తూ ఒక ఎఫెక్టివ్గా ఆన్సర్ రాయడం అనేటటువంటిది చాలా అవసరం. సో అందువల్ల నేను ఇక్కడ సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా, కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా కావచ్చు, ఇండియన్ ఎకానమీ కావచ్చు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కావచ్చు, జనరల్ ఎస్సే కావచ్చు, సోషల్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, వీటన్నింటికి ప్రధానమైనటువంటిది ఏంటంటే, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యు ఆర్ కలెక్టింగ్ ఫర్ యువర్ ప్రిపరేషన్. ఏ సోర్స్ నుండి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ను కలెక్ట్ చేసి మీకు కావలసినటువంటి నోట్స్ను ప్రిపేర్ చేసుకొని మీరు ఎగ్జామినేషన్స్కు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అనేటటువంటిది చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయం. సో దీంట్లో ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, యు ఆర్ సపోజ్ టు రీడ్ ద స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ జర్నల్స్, అకాడమిక్ జర్నల్స్ అండ్ కాంపిటేటివ్ ఓరియంటెడ్ magazines. These three are very, very important. Again, my sincere suggestion to all of you is that you please read academic oriented standard textbooks for every subject. Kabatti, of course, you may take coaching. Coaching is essential because coaching provides you a proper guidance. But which kind of books you are reading is again very, very important. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి చదువుతున్నారు. కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా గురించి చదువుతున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా బుక్ రిటన్ బై డిడి బసు. ఇఫ్ యూ డోంట్ రీడ్ డిడి బసు బుక్, నెవర్ యూ గెట్ కమాండ్ ఓవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఐ కెన్ సే యాజ్ అన్ అకాడమిషియన్. ప్లీజ్ don't depend upon just notes. Notes are of course essential, but prepare your own notes by referring the standard textbooks.
అదేవిధంగా ఇండియన్ పాలిటీ ఉంది, గవర్నెన్స్ ఉంది. You please identify certain standard textbooks. They are available. For every subject, there are certain standard textbooks. You please consult the concerned teachers. If possible, consult the concerned professors in different universities. Identify one or two important books and read those books in in-depth manner. For example, Indian history undi. There are many books on Indian history, but to choose or identify certain standard books. For example, a book written by Bipin Chandra, it's one of the standard texts related to modern India. Adevidanga, a book written by Satish Chandra, which is a standard text related to Indian history. Similarly, for example, Indian economy, which is very, very important. For Indian economy, you need to refer Indian economy by Mishra and Puri. Mishra and Puri చదవకుండా ఎఫెక్టివ్గా మీరు ఇండియన్ ఎకానమీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్కు ఆన్సర్స్ రాయలేరు. యూ మస్ట్ రెఫర్ ద ఇండియన్ ఎకానమీ బై మిశ్రా అండ్ పూరి ఆర్ దత్ అండ్ సుందరం. దీస్ ఆర్ ద టూ స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ రెఫర్డ్ ఎట్ నేషనల్ లెవెల్. అండ్ అగైన్ నేను ఇంకొకటి చెప్తున్నాను ఇక్కడ, క్వశ్చన్ పేపర్స్ సెట్ చేసేది యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్సు. All university professors at national level, they set the question paper by referring the standard textbooks. నేను మళ్ళీ రిపీటెడ్గా చెప్తున్నాను, నేను క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేసేవాళ్ళు స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్, ప్రతి సబ్జెక్టుకు సంబంధించి కొన్ని స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి, వాటిని రెఫర్ చేసుకుంటూనే వాళ్ళు క్వశ్చన్ పేపర్ అనేటటువంటి దాన్ని సెట్ చేస్తారు. కాబట్టి వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇండియన్ హిస్టరీ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ఇండియన్ పాలిటీ ఆర్ ఇండియన్ ఎకానమీ ఆర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆర్ సోషల్ ఇష్యూస్, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ద బేస్ ఈజ్ ద స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్. Read a lot, read in depth way for every subject, including your this quantitative aptitude. For that also there are certain standard textbooks. For example, Agarwal ఏదో ఒక బుక్ ఉంది, ఐ థింక్ శంకర్ రెడ్డి గారికి తెలిసి ఉండాలి. సో ఇలాంటి స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ అనేటువంటివి రెఫర్ చేసిన స్టూడెంట్సే మీకు సివిల్ సర్వీసెస్లో కానీ గ్రూప్ 1లో కానీ సక్సెస్ అయినటువంటి వాళ్ళు. ఇక ఎస్ఏ రైటింగ్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే, మీకు చాలా రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా అవసరం. యూ ఐడెంటిఫై certain important issues and you write the answers and take the help, take the feedback from the concerned faculty. But from where you have to get information, దీనికి ఎస్ఏ రైటింగ్కు సంబంధించి I suggest some journals. For example, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్కు సంబంధించి ప్రతియోగితా దర్పణ్ అని ఉంటుంది. I think most of you must be knowing Pratyogita Darpan. Sometime language. You need to use a very good language, an academic language. Whether it is English or Telugu. ఇంగ్లీష్లో రాసిన, తెలుగులో రాసిన మీరు ఉపయోగించే పదజాలం, భాషా పదజాలం అనేటువంటిది ఆ సబ్జెక్టుకు రెలవెంట్గా ఉండాలి. మీకు సోషల్ ఇష్యూస్ కానీ లేదా ఇండియన్ సోషల్ సిస్టమ్ గురించి కానీ లేదా ఇండియన్ పాలిటీ కానీ లేదా హిస్టరీలో కానీ కొన్ని పదజాలం అనేది ఉంటుంది, ఆ సబ్జెక్టుకి సంబంధించినటువంటి పదజాలం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ఆ పదజాలాన్ని ఉపయోగించి మీరు ఆన్సర్స్ అనేటువంటివి రాస్తూ ఉండాలి. సో యూస్ a better language. I am not saying that you have to use the most effective language. No. Academic language. మనం బుక్స్లో చదువుతుంటే ఒక రీడబుల్గా ఉండేటువంటి లాంగ్వేజ్ ఎట్లా ఉంటుందో అలాంటి లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేయండి. These three are very important. Your content, logical order, presenting the answer in a logical order. Then third, your language. Fourth one, your handwriting.
sometimes I know with my long experience, even related to various competitive examinations, sometimes the content is good, but it's very difficult to understand. Some students' handwriting is such that sometimes it's very difficult to understand. That creates, Madam General, for example, you are, say, if a question is related to describe the salient features of Indian society. So then when you are writing about the salient features of Indian society, identify some important features, keep subheading, and always write the answer in paragraphs. Don't write the answer at a stretch from the beginning to the end. Divide your answer into different paragraphs, and each paragraph should focus on a particular aspect. Okay? సో ఈ ప్రికాషన్స్ అన్నీ అది ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుందంటే మీరు రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే సాధ్యమవుతుంది. సో కాబట్టి ఎట్ ద ఎండ్ అగైన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సజెస్ట్ దట్ రీడ్ ద స్టాండర్డ్ టెక్స్ట్ బుక్స్, ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ నోట్స్, అటెండ్ ద క్లాసెస్. ఇఫ్ యూ టేక్ కోచింగ్, అటెండ్ ద క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ, interact with the faculty, write the answers to the questions, take the feedback from the experts or the faculty of the institution, and so that you can strengthen your subject knowledge. And if at all you follow all these suggestions systematically, definitely you will be successful in Group 1 examination. And please don't forget to refer the journals which I have suggested: EPW, Pratyogita Darpan, Civil Services Chronicle, Yojana, and the Hindu and Indian Express newspapers. Read these newspapers and journals regularly. Prepare the notes out of those articles so that your information will be altogether different from others. So definitely you can score good marks. So these are my suggestions. I wish you all the best. Thank you very much for giving this opportunity.